Dancing Histories es un programa en el que el Festival de Mérida ha puesto mucha ilusión porque cree que tiene mucho que aportar con todo lo que desarrollamos durante el festival. A la vez, el festival no porque lleve muchos años y lleve muchas ediciones, no tiene que aprender, sino también tiene que aprender cada día. Y lo clásico, que es lo que se mantiene aquí, el mensaje clásico grecolatino, necesita también mantener actualidad y ser contemporáneo. Esas dos vertientes, lo que nosotros vamos a aportar y lo que vamos a recibir, pensamos que va a dar un fruto para las artes escénicas y para atraer a nuevos públicos a estas artes escénicas que vamos a conseguir entre todos. Por eso queremos transmitir la ilusión que nos hace estar en este proyecto a todos nuestros acompañantes en este camino y que sabemos que todos vamos a salir con un sabor muy satisfactorio cuando todo logremos concluirlo. Esta visita a estudio para nosotros es muy interesante porque nos da la oportunidad de hacer entender a los socios el contexto del festival, la filosofía del festival y los objetivos del festival, ¿no? De cara a que los socios artísticos del proyecto sean capaces de plantear una creación artística que embeba o que incluya la filosofía de nuestro festival y de nuestra ciudad y de la ciudadanía de Mérida. Entonces para nosotros es una gran oportunidad para mostrarnos y para hacer entender a la gente qué es lo que somos. Mi percepción sobre la aportación del programa, del proyecto Dancing Histories en el festival, yo entiendo que fundamentalmente aporta el lenguaje de la danza, la vinculación que hay entre el patrimonio y las comunidades locales. Está utilizando hasta ahora, no exclusivamente, pero fundamentalmente el teatro, y la danza quizá no tiene el protagonismo que debería. Por lo tanto, creo que va a ser un nuevo ingrediente de comunicación y creo que es muy importante porque creo que es un lenguaje con una dimensión distinta, pero con un poder y una personalidad propia. Pienso que este proyecto puede aportar principalmente al Festival de Mérida riqueza en cuanto a la aportación de tantas naciones y tantas culturas que pueden confluir en un espacio como es el Festival Internacional de Teatro de Mérida. Y por mi parte, como emeritense, como recreador, como profesional de la comunicación, también estoy encantado de que un proyecto así se lleve a cabo. What we found in Merida is a beautiful festival, which I never thought I'm going to be a part of. And actually it looks very exciting to create and to be part of the local community and to have the opportunity to explore different fields of art and the way of expression. And I must say that this Roman heritage cultural side made a huge impression on me. So I think it's going to be a wonderful time to be back here, and it's also a big challenge ahead, so I'm a bit worried, but I think thumbs up for everyone who's going to be part of Dance Histories in Merida. My first impressions, or the biggest impressions I have so far, is the involvement of so many people here for the festival. The festival also lasts 2 months, which is quite an incredible thing. And we have seen yesterday some rehearsals of youth amateur theater groups, which I was impressed by 2 things. And one is how multi-talented they are. We've seen them talk, sing, play instrument and dance actually. And the second thing was the amount of these young people and the amount of male, actually, to be honest. And also we had this morning quite a nice introduction from the director of this whole youth program, Juan Carlo, and that makes me start to imagine what we could maybe, how we could collaborate.
It was really exciting to hear more about Mérida and the history of Mérida, like a main center of the Roman Empire, to see how the inhabitants of Mérida really tried to defend the heritage of the city and the history, and to discover more, and also to see this amazing possibility to get closer to the so well-known stories that we saw in movies like Gladiator and others connected to Roman Empire, really life, and how we can use it like a message that can we share through the means of the contemporary dance in a contemporary way, trying to reach the nowadays audience and to give a new life to those histories that were born here. We are here in Mérida and we are learning about how the local community is referring and relating to all the archaeological sites and all the history and heritage of the place here. And so far we learned a lot about the past and we are getting to know about the present. I think the most powerful experiences for us were, one, we actually met a group of young flamenco dancers that were very passionate, and that was very powerful and strong for us. And two, getting to know the people and how different people have different perspectives on how to maintain, sustain, but also vitalize the history and the heritage of the place.